சத்குருனதுமே நம்ம நினைவுக்கு என்ன வரும்? ப்ரௌன் கலர் தலப்பா, வெள்ளை தாடி, ஒரு ஒயிட் கலர் குர்த்தா, அது மேலே போத்தின ஷால், அதுக்கப்புறம் அவருடைய தன்னம்பிக்கையான பேச்சு, இதான் நினைவுக்கு வரும் இல்லையா? ஆனால் கேஷுவலாக அவருடைய வீட்டு கிச்சனில் சவுத் இந்தியன் சப்பாத்தியும் குருமாவையும் செஞ்சு காமிச்சு, அட நம்ம சத்குருவா இது அப்படின்னு பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை, ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்திட்டார் சத்குரு. நீங்களும் பாருங்களேன். These are not crackers for Diwali, this is just Indian cooking. Can't give you the taste through the video. See my parotta is puffing up like a puri. It just cooked inside with hot air. Padya, எப்படி இருக்குது?